ఓకే హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఒక కొత్త జేసీబీ టాయ్ని అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి జేసీబీ ఆర్సీ. సో ఇది ఎలా ఉందో లోపల అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో ఓకే, లెట్స్ గో అవర్ వీడియో. సో ఇదే అనమాట జేసీబీ టాయ్. ఓకే, ఇది పక్క పెట్టేద్దాం. ఓకే, ఇది జాయ్స్టిక్స్ ఇచ్చాడు. సో బాగుంది క్వాలిటీ కూడా. సో ఇక్కడ సెల్స్ వేయాలన్నట్టుంది. ఓకే, మనం సెల్స్ వేద్దాం. అండ్ బ్యాటరీకి సెల్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఓకే జేసీబీకి బ్యాటరీ. ఓకే, ఇదేమో ఛార్జింగ్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ ఇచ్చారు. సో ఇదన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఇది ఫిట్ చేద్దాం. నాకు చూసినట్టయితే ఈ బ్యాటరీ 300 mAh బ్యాటరీ ఇచ్చాడు. సో మనకి ఇది చాలా తక్కువ వోల్టేజ్, బట్ కాకపోతే ఏదో ఒకటి వాడదాం. సో దీంట్లో ఇక్కడ పెట్టేసుకోవాలి. దీనికి మనకు ఛార్జింగ్ కేబుల్ కూడా ఇచ్చాడు. దీనికి మనం ఇక్కడ పెట్టేసుకొని దీంట్లో టైప్ సి ఛార్జర్. సో ఈ పిన్ ఇలా క్లిక్ చేసేసి మనం టైప్ సిలో పెట్టేసుకుంటే మనకు ఛార్జింగ్ కూడా అవుతుంది. రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ ఇవి. ఓకే, నెక్స్ట్ దీనికి ఇన్సెట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఈ పిన్ అయితే దీంట్లో కూర్చోయాలి. సో మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. దీంట్లో పెట్టేసుకుందాం. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు జాయ్స్టిక్లో కూడా సెల్స్ వేద్దాం. ఓకే, చూద్దాం. బ్యాటరీస్ కూడా మామూలుగా ఇచ్చారు, సెల్స్ కంపెనీ కావు. సో మనం తర్వాత ఇంకో కొత్త వేద్దాం. ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడైతే వర్క్ చేయడానికి అయితే ఇది వేద్దాం. సో ఇక్కడ ఆన్ బటన్ ఇచ్చారు. సో ఆన్ చేద్దాం. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఎల్ఈడి లైట్ కూడా ఇచ్చాడు. సో ఇది బ్లింక్ అవుతుంది. సో ఇది నైట్ పూట అయితే మనకు మంచి షైనింగ్ అయితే వస్తుంది. క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉంది. సో ప్లాస్టిక్ ఐటమే కానీ కొంచెం క్వాలిటీ అయితే కొంచెం బెటరే. సో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ ప్రైస్లో ఈ కోట్. ఓకే, సో చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు ఎంతో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ లైక్ చేయండి, అండ్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సైనింగ్ ఆఫ్, దిస్ ఇస్ రణదేవ్.